Okay, welcome students for the next part of the aldehydes and ketones. In the last class, we have discussed about what the nucleophilic addition of the aldehydes and ketones. Today also we are going to study about the same type of the reaction here. Okay, here what happens? Addition. Today we are going to learn about addition of ammonia and its derivatives to the aldehydes and ketones. Okay, under ammonia andre gottaittu. What is ammonia? This compound. Okay, this is the compound ammonia. Okay, here this is having lone pair. Because of this lone pair on the nitrogen, this will attach on this partially positively charged carbon here. Because of this lone pair, it will attach the carbonyl carbon here. Okay, in this way the reaction begins. Ee riti reaction start agtade. Okay, iga ammonia andre gottayitu. What do you mean by its derivatives? It means derivatives of the ammonia. Illi nodri ammonia na navu ಏನು ಬರ್ಬೋದನಿ NH2H. Okay, ಈ H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು Z ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು component na ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Z may be what? It may be hydrogen. Look at here. Z is may be hydrogen or any other species. ಅದು Z ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. These are those species. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ Z ಪ್ಲೇಸ್ H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ Z ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, in place of Z, in place of hydrogen, I am writing what? I am replacing the position of the hydrogen in the ammonia by some species. Those species are having different molecules. Okay, those molecules, if added to the NH2, the name of the reagent will be changed. Look at here. If in the place of Z we are having H, that is ammonia. Okay, already you know that one. If OH is there, that becomes a hydroxylamide. If NH2 is there in the place of Z, that is hydrazine. If in the place of Z we are having this species, that the name of the reagent. Okay, phenyl hydrazine. If this species is there in the place of Z, this is called as 2,4-DNP. 2,4-DNP means 2,4-dinitrophenyl hydrazine. 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Last one, if this species is there in the place of Z, if this species is acting as a Z, the compound is named as semi-carbazide. Andre aldehyde ಅಥವಾ ketones ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂತಂದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, first let us study about a general reaction. Okay, what is that general reaction? Consider carbonyl group. This in this carbonyl group, carbon is possessing partial positive charge, oxygen is possessing partial negative charge. Now to this compound, this reagent is going to attack NHZ ಅಂತಕ್ಕಂಥ NH2Z. ಓಕೆ, Z ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, however this here this is having lone pairs. Because of this lone pairing, it will attack here. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, see here I will write this NH2Z like this. A hydrogen is split ಮಾಡಬಹುದು. Then what happens, this double bond shifts here. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ a negative charge, complete negative charge. Because of that negative charge, this H will be joined to this oxygen. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ I will write here, whenever this NH2Z, NHZ, this is H. Whenever this adds here, what happens? The compound becomes like this, NHZ. Okay, now this is having hydrogen. The number of bonds with the nitrogen, it has become 4 now. ಈಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 4 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾಗ nitrogen cannot form 4 bonds, therefore this is carrying negative charge now. This is carrying negative charge. Okay, negative charge ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಬರ್ತದೆ. Okay, now this is carrying negative charge. Now NHZ, here one nitrogen is there. Because of this one, this negative charge attacks on this H. Okay, we H ಮೇಲೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then we will have OH, N, EH ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, H, Z. We are having this one now. Now what happens? This is the intermediate now. This is what? Intermediate. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, now it becomes a tetrahedral in nature. ಈಗ ಅದರ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಈಗ Z, and here we are having H. This is highly unstable. This is what? Highly unstable. This will lose the water. This unstable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ water na ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Here one bond has broken, and from the nitrogen also one bond has broken. ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. We will have C here between carbon and nitrogen. We will have double bond NZ. This is the product we will have. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದಾಗ. This is the addition product in all these cases. ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಆ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, whenever the compound reacts with acetaldehyde, and acetaldehyde reacts with ammonia. And the Z place of NH2 H, Z and H and then we will have this one, this intermediate H here, CH3 here, and here we will have NH. Z place on Z, H and here OH. Okay, here water will be removed. Water ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ. ಈಗ whenever water is lost, okay, loss ಆದ ವಾಟರ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ.
ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಮೈನಸ್ H2O ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೈತಿ ಈಗ ಅದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ we will have CH3 final one H. Okay, name of that compound is imine, acetaldehyde imine. Name of that compound is what? Corresponding imine will be formed. That imine name is ethane imine. This name ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು carbon atoms ಇದಾವೆ. This name is ethane imine. Ethane imine. Its name is ethane imine. This is the reaction by taking acetaldehyde as the example. Now let us consider ketone as an example. Okay, plus consider the same thing. NH2H. Intermediate is going to form here. Consider CH3 as it is. ಏನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, here NH H OH. Water will be lost here. Water loss ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ final product is this one. Okay, what is this name of compound? Acetone. The name of the final product is, what will be its name? 1 2 3 propane 2 imine, not amine, imine, propane 2 imine. Okay, this is the product in first case. If we take in the place of Z H, if you take H in the place of Z, we will have this compound, ethanamine and propane 2 imine. Okay, this is first example. Now let us come to the second example. But here let us consider OH as a Z. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? OH ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Remove this one. Write OH here. What happens? In the place of H, we should have OH. ಇಲ್ಲಿ OH ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ here also we will have what? OH. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಮೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಆಕ್ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಆಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. It is derived from what? Aldehyde, acetaldehyde. Let us take this one as the example number 2. Example number 2 ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. Acetaldehyde whenever reacts with name of this compound is hydroxylamine. Let us consider hydroxylamine. And acetaldehyde reacts with hydroxylamine, it forms an intermediate. Then it will give the final product. That name is acetoldehydroxide. Acetoldehydroxide. Okay, same. Illu kuda adhe tagondre. In the place of Z, let us take OH. This is acetone. This is hydroxylamine. Forms an intermediate. Here we should have the OH. Okay, it will lose the water, and then we will have what? The final product. That is, this is from the acetone. Its name is acetoxide. Name is acetoxide. You know, the first one is general reaction. ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ Z we should have what? NH2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ Z ಬರಬೇಕು. ಈ Z ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಈಗ?
NH2 ತಗೋತಾನೆ. Example number 3 now. Let us consider example number 3. NH2. Okay? In the place of Z, write NH2. NH2. Here also write NH2. Name of the product now. Look at here. Hydrazone. Okay, this is hydrazine now. Okay, name of this product is hydrazine. When acetaldehyde reacts with hydrazine, an intermediate is formed, then it loses the water to form what? Final product, acetaldehyde hydrazone. Name of the product is acetaldehyde hydrazone. Name of the product is acetaldehyde hydrazone. Acetaldehyde hydrazone. Okay, acetaldehyde hydrazone. Now consider the reaction of hydrazine with the ketone acetone. Here write NH2. When acetone reacts with hydrazine, and acetone reacts with hydrazine, an intermediate is formed which loses the water because of its instability. You are right in the place of NH2. What happens? It loses the water and forms final product. This is acetone hydrazine. Acetone hydrazine. Name of the product is acetone hydrazine. Okay. Now let us take the example number 4. Example number 4 na ತಗೋರಂಗೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. In the place of Z, we should write what? This whole thing. Then the name of the reagent becomes phenyl hydrazine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನೀಗ. NH2, write that reagent. Okay. Okay, this is now. Name of the compound is phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. And acetaldehyde reacts with phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. What happens? Here we should write that species. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ species ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಏನು ಬರೀಬೇಕೀಗ? Write this species only. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕೀಗ. N H. Here write the benzene. Okay, we should write this one here. Okay, here finally also we should write the same reagent. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕೀಗ. ನೇಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. Write this species only. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬೆಂಜೆನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. Okay, fine. Acetaldehyde reacts with phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. An intermediate is formed which is unstable, loses the water, forms acetaldehyde. Acetaldehyde, phenyl hydrazone.
phenyl hydrazone formation agutadi. Same thing, I will write here also. NH2 NH. The benzene ring can be written like this also, C6H5. ಅದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, C6H5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಓಕೆ, here NH, I will write C6H5. 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 Here, this is what? Phenyl hydrazine. And acetone reacts with phenyl hydrazine. An intermediate is formed which is unstable, loses the water and forms corresponding water. Acetone, phenyl hydrazone. This is what? The two reactants here. Okay, now let's move towards the next example. We have completed, first of all, the ammonia reaction, the hydroxylamine reaction, hydrazine reaction with the phenyl hydrazine reaction. Let's move towards the fifth one, 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenyl hydrazine. DNP means dinitrophenyl hydrazine. Okay, consider it. Okay. Here I should consider here. Whenever acetaldehyde reacts with NO2, NO2. This is what? Acetaldehyde. This is 2,4-DNP, means 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ NO2 also NO2. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 2, 4, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್. Okay, here we will have what? This one. Here let us write NO2. Already I have written that one. Here also write N. Right? ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. The name of the product is acetaldehyde. Phenyl hydrazone. Phenyl hydrazone. Okay. Here let us have that. Whenever acetone reacts with 2,4-DNP, I will write here. Let us have NO2 and N2. Here also in the same place I have to consider that one. Okay. Here in ortho position NO2
Gara position also yellow. Here water is eliminated. Water is removed. Here let us draw that one. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ 2,4-dinitro, acetone 2,4-dinitro, acetone 2,4-dinitro, phenyl hydrazone. These are the two examples for the reaction by the 2,4-dinitrophenylhydrazine with acetaldehyde and 2,4-dinitrophenylhydrazine with the acetone. It is with the aldehyde, it is with the ketone. Okay, now let us have the last example. It is with the semicarbazide. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ whenever this one, look at that, CONH2. This is Z now. This is the Z. Look at here. This is the Z part. Z part only. NH2 already I think. This is what Z part. Okay. Now, an acetaldehyde react with the name of this compound is semicarbazide. Semicarbazide. The name of the compound is semicarbazide. Whenever the acetaldehyde reacts with semicarbazide, what happens? Corresponding semicarbazole will be formed. Corresponding semicarbazole will be formed. ಈ ಪಾಠ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ Z ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ, consider that Z. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅದಾವು, ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ C+O NH. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ let us write that one. C+O NH2. When acetaldehyde reacts with semicarbazide, an intermediate is formed which loses the water because of its instability, forms acetaldehyde. Acetaldehyde, semicarbazide, semicarbazone. Acetaldehyde, semicarbazone. Okay, okay, semicarbazone A here. Semicarbazone. Okay, here let us have that one. NH, CO, NH2. Compound ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, here also let us write that one. Name of the compound. An acetone reacts with semicarbazide. Intermediate is formed which loses the water to form a final compound. This is acetone semicarbazide. Acetone semicarbazide. This is what the reaction of ammonia and its derivatives with the what? Aldehydes and ketones. Okay, you have to understand for these all reactions, this general reaction.
ಈ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಝಡ್ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಂದ. ಇದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಉಳಿದರ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನಿ aldehyde or ketone into these imine oxime corresponding hydrazone, phenyl hydrazone means acetaldehyde hydrazone, phenyl hydrazone, acetone 2,4-DNP, acetone semicarbazone, how do you convert ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಸೋದಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅದಾವು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ reactions of some n substituted, ಅಂದ್ರೆ n ಐತಲ್ಲ, n ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ n ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾರ. n substituted derivatives, ಎಲ್ಲ derivatives n ನ derivatives ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾನ derivatives ಯಾವ್ಯಾವು, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 2,4-DNP, ಸೆಮಿಕಾರ್ಬಾಜೈಡ್, ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ aldehydes and ketones. ಓಕೆ, yes. Okay students, the next concept is Clemmensen reduction. Okay, next concept is Clemmensen reduction. Okay, here what happens whenever an aldehyde or ketone, consider an aldehyde or this is aldehyde or ketone. Whenever this aldehyde or ketone is treated with zinc amalgam. What? Zinc amalgam means what? This is the alloy. Zinc amalgam means this is the alloy formed by the zinc by reacting with mercury. ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಲ್ಗಮ್, ಐರನ್ ಇದ್ರೆ ಐರನ್ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಂಕ್ ವಿತ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ aldehyde or ketone react with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. Concentrated hydrochloric acid. This mixture acts as a reducing agent. What? Reducing agent. ಅದು reducing agent ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It acts like a reducing agent. Here 4 hydrogens are produced. 4 hydrogens are produced. ಇಲ್ಲಿಂದ 4 hydrogen ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮಗೆ. Okay, how many hydrogens will be produced? 4 hydrogens will be produced. 2 hydrogens adds to carbon and 2 hydrogens adds to oxygen. What do you get? Look at here. Carbon, 2 hydrogen to the carbon. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು aldehyde ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ alkyl or aryl ಇರ್ತದೆ. ಇದು ketone ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ, alkyl or aryl ಇರ್ತಾವೆ. ಅವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರೋದು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. What is this one? This is aldehyde or a ketone. This is what? Hydrocarbon. Hydrocarbon. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? In Clemmensen reduction, the reducing agent zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid reduces carbonyl group into hydrocarbon. Reduces carbonyl group into hydrocarbon ಆಗಿ reduce ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Removal of oxygen is reduction, addition of hydrogen is reduction. ಗೊತ್ತಿರಲಿ reduction ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, let us take example. Ethanol or acetaldehyde, and ethanol reacts with mixture of zinc amalgam and concentrated HCl. Reduction takes place to form what? Convert this O into H.
H2. What is this one? Ethane. Ethane is formed. H2 means, okay, let us take the second example. Example number 2. Let us take ketone here. Ketone. Whenever this ketone means propanone. Propanone reacts with the mixture of zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. Reduction takes place to form what? Convert this oxygen into 2 hydrogens. This is what? 1, 2, 3. Propane. 3 carbon atoms. Okay, students. Let us discuss about the third example. Whenever benzaldehyde reacts with zinc amalgam in concentrated hydrochloric acid, the reduction of carbon group takes place. It means this O will changes into 2 hydrogens. O place where hydrogen will read, then it will get tall. Okay, this is about what? Clemmensen reduction by taking 3 examples. Okay, now let us come to the next reaction, that is Wolff-Kishner reaction. Wolff-Kishner reaction. In Wolff-Kishner reaction, what happens? The first part is already we have studied this one. This reaction first study madena. Yaಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ ಈ reagent ನೋಡಿ. What is this one? This is what? Hydrazine. We have discussed that one already. This is hydrazine and first what happens? When an aldehyde or ketone reacts with hydrazine, water is eliminated, forms corresponding hydrazone. Already now discussed about it. And this hydrazone undergo reaction with the potassium hydroxide in presence of ethylene glycol on heating. Again, the reduction takes place to form corresponding hydrocarbon. Corresponding hydrocarbon means what? How many carbon atoms are there in the parent aldehyde or ketone? Same number of carbon atoms will be there in the hydrocarbon formed as the product. A product ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? whenever an aldehyde or ketone reacts with hydrazine followed by heating with potassium hydroxide in presence of ethylene glycol, corresponding hydrocarbon is formed. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? when an aldehyde or ketone reacts with hydrazine followed by heating with potassium hydroxide in ethylene glycol, hydrocarbon is formed. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರೆದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. benzaldehyde is treated with hydrazine followed by heating with potassium hydroxide in ethylene glycol. Toluene is formed. This is what? Wolff-Kishner reaction. Okay? Even example ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು how do you convert ethanol into ethane, how do you convert propanone into propane, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ aldehyde ತಗೊಂಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ತದೇನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ in Clemmensen reduction and in Wolff-Fishner reaction, the reactants and the final products are same, but the way of formation is different. Just the way of formation is different. Way of formation ಮಾತ್ರ different ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ reduction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು reduction ಆಗ್ತದೆ? Carbonyl compound means carbonyl group changes into hydrocarbon group. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay? This is about what? The Clemmensen reduction, Wolff-Fishner reaction, and the today's class. I am going to wind up the today's class here. We will meet in the next class. Thank you.